This class is for grade 1, 2, 3 and 4. I mean class 1, 2, 3 and 4. These are the basic things of a parts of speech. Later on, when we go for higher classes, we can also change from one part of speech to another part of speech. But basically, we should know what are the parts of speech. Now, we can't talk, we can't write, we can't even imagine without a word. Every word has a name, and every name belongs to these parts of speech. Okay? Here we have 8 parts of speech: noun, pronoun, adjective. I have made them into one group. I'll tell you why. Then we have verb and adverb, again another group. Then preposition, conjunction and interjection. This is another group. These are the 3 groups of parts of speech. Now let me tell you, these groups are called content words. C-O-N-T-E-N-T. Content word, because they have some meaning by themselves. When they stand out alone, they have some meaning. Suppose in noun is a name, so it is a naming word naturally. If you say any name, it refers to someone. This is particular name. Pronoun is a generalized name. Again, when you say something about pronoun, you can understand who it refers or what it refers to. Suppose here I say Mr. Roy. If I say Anita, if I say the Mr. John or something, then you have a particular name. I may say Howrah Bridge, I may say Kolkata, I may say London. So it also has all the particular names referring to one. Pronoun, we use something instead of a noun. So this is also related to noun. Adjective describes a noun or a pronoun. So again, it is having something, some relation with noun or pronoun. Now if you just say a name, or if you just name something like a chair or a pen or a bed or a desk, you know it refers to something. Okay? So all these words refer to something. Suppose if we say verb, then we can say dance, sit, talk. All these also show action. I'll go into details just a minute. Let me tell you why they are called content words. Now, it refers to something, you can understand some meaning. Adverb modifies a word. It also modifies an adjective and another adverb. So, that also tells us some action or something. Quickly, slowly, terribly, anything can be. So these are content words. Parts of speech having content words, the 5 types. The rest 3 types are called structure. S-T-R-U-C-T-U-R-E. Structured words. Okay, these are content words. Now these structured words are not needed to convey any particular meaning in isolation. In isolation, it doesn't convey any particular meaning. Suppose if I take a preposition to, I say to. Do you have any meaning? Do you get any meaning? If I say for, do you understand anything? No. If I say a conjunction and, I just said and, you understand anything? No. If I say an interjection, say oh or alas, will it convey any meaning? It may convey something like
Okay, it's something sorrow or joy or something like that, but not any particular meaning. So these are needed for the structure of a sentence. This is why they are called structure words, and these are called content words. Am I clear? Now let us go to the parts of speech one by one. What is a noun? Noun is a naming word. Any name which is given to a particular person, particular place, a particular thing is called noun. Okay? I said you, if you say King Ashoka, yeah, it's a name of a king. And we all know, we have read it in history. If I say Rabindranath Tagore, yes, you all know, because he was a poet and novelist and whatnot. So you know that. If I say Mumbai, you know it's name of a place. If I say Kolkata or London, you know it's name of a place. In this way, and Kolkata is only one, Mumbai is only one, London is only one. So one thing or a person or a place is called noun. It always has a capital letter. It begins with a capital letter. So noun is a naming word. Okay? Now pronoun. What is a pronoun? Pronoun always sits instead of a noun. If I say Reena is a smart girl, Reena goes to school every day, Reena takes her lessons very seriously, Reena does her swimming every evening, Reena, it makes the sentence boring. So we use a pronoun instead of it. So first we say Reena, then we say she, etc. For a boy, it could be, if it is Raj or Rahim, it could be he, etc. Okay? So the pronoun is used instead of a noun. So first we use noun, then we use pronoun. Remember, no sentence can begin with a pronoun. It has to have a noun, and then it comes to pronoun. Now what is an adjective? Adjective describes, or better, if you can remember the word, qualifies a noun or a pronoun. Okay? Adjective always qualifies or describes a noun or a pronoun. A beautiful bird, a colorful bird, or you can say a very cool ice cream, or you can say a very hot day. Anything that will describe a noun or a pronoun, you can call it adjective. You have to call it, not can, you have to call it adjective because it describes, okay? Then we come to the next content word, two verbs which is very related to close one another. Okay? Word, what is word? Many of you know, though for those who don't know, it is an action word. It is an action word. It shows an action. Someone is running, someone is sleeping, someone is talking. So these are all actions. Okay? So these are, verbs are all action word. Then we have adverb. Adverb. Okay?
in adverb, you can well understand the very word verb is there and you are adding something to it. So you are telling something about a word. Okay? This telling something is called modifying. You can remember it as telling something, but remember the word modifying. Modifying what? Modifying a word, an adjective, or another adverb. It can be another adverb. So you always have some word or an adjective or another adverb about which the adverb says. We'll go into details, but just let me give you an example. He ran quickly. He ate very fast. He ate. There are two words describing him or modifying him, very and fast. Okay? How did he eat? Fast. How fast? Very. So these are the two words. Sometimes we use more than one adjective or more than one adverb a sentence. Alright? So far we have understood that we have all these as content words. Because when we say the word, just say the word, not in a sentence, just say the word, it conveys some meaning. It forms an idea. But when we come to these three structured words, they do not form any meaning unless and until they are put in a sentence. So you need a sentence or a structured word to form a sentence. Just like a mason uses brick after brick, brick after brick, layers it with cement and sand and all that, then covers it with whatever mortar or whatever it is there, then the building stands out. Similarly, the building of a sentence stands out with these three structured words. Now, what is a preposition? A preposition is a word that connects nouns or pronouns. The board is a bit small, no? Okay? He kept his pencil in the box. Here he is a pronoun and his keeping is in the box. So the keeping of his is in the box. He is a pronoun, box is a noun, and you have the relation created by preposition. Then we have conjunction. Conjunction is like Fevikwik. Okay? So you join the two sentences, join the two parts with a conjunction. There are many conjunctions, though it is said fanboys is the short form of conjunction. No, fanboys is not enough. There are other conjunctions also. We'll go to it. For you, it's okay if you remember. Suppose we say like and, but, so, they join two parts of a sentence, right? Then we have interjection. All these words tell you only about the sentence, 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 and words, words, words. Interjection tell you about your emotion, your feeling.
You're sad, you say alas. You're happy, you say hooray. So there are many interjections which I'll give you when I take them separately. These are expressions which tell you how you are feeling about something, feeling about an action, feeling about an incident. Okay? So these are the parts of speech. Now remember, they are not fixed. A noun can be changed into an adjective can be changed into a noun. These also can be changed into different parts. We'll go for them when we grow up. You are still in class 1 to 4. So take time, grow up, we'll learn them also. Okay? And what prefix and suffix we use? Now you'll ask me what is prefix and suffix. I'll tell you, don't worry. And these are the structured words wherein we use. Okay, so the 8 parts of speeches are, what are the 8 parts of speeches? The 8 parts of speeches are noun, pronoun, adjective, verb, adverb. Remember, noun, pronoun, adjective, verb, adverb. These are content words. Remember them as content words. Fine? Preposition, conjunction, interjection. Shan, shan, shan. All 3 are structured words. So, today we have done with the parts of speech. I'll be going one by one by the types. They all have their types, and we are going to go one by one with the types of parts of speech. And that will be on the next day, eventually, slowly. So, bye for today. Just keep these in memory, okay? আজকে আমরা পার্টস অফ স্পিচ করব। আমরা পার্টস অফ স্পিচে মোটামুটি জানি, বা যারা জানো না তাদের জন্য একটু বলে দিই। নাউন, প্রোনাউন, অ্যাডজেক্টিভ এটা একটা সেটে আছে, ভার্ব, অ্যাডভার্ব আরেকটা সেটে আছে, আর প্রিপোজিশন, কনজাংশন, ইন্টারজেকশন আরেকটা সেটে আছে। আমি সেটে আলাদা আলাদা কেন ভাগ করেছি সেটা একটু বলে দিই। নাউন, প্রোনাউন, অ্যাডজেক্টিভ, ভার্ব, অ্যাডভার্ব এই 5টা পার্টস অফ স্পিচকে আমরা কন্টেন্ট ওয়ার্ডস বলি। কেন? কারণ এই শব্দগুলো আমরা যদি আলাদাভাবে ব্যবহার করি, আমরা জানি শব্দ ছাড়া কিছু হয় না। যে কোনো একটা শব্দ দরকার আমাদের কথা বলার জন্য, যে কোনো শব্দ দরকার আমাদের কিছু বোঝাবার জন্য, বা যে কোনো শব্দ দরকার এমনকি ভাবার জন্য। শব্দ ছাড়া আমাদের কোনো যোগাযোগ হতে পারে না, কমিউনিকেশন হতে পারে না। তাই শব্দটা ভীষণ দরকার। আর এই শব্দগুলো যখন স্বাধীনভাবে, স্বতন্ত্রভাবে কোনো মানে বোঝায়, তখন আমরা তাকে বলি কন্টেন্ট ওয়ার্ড। ওকে? এই ধরো আমি যদি বলি একটা নাম, মনে করো আমি বললাম কলকাতা, তাহলে এটা একটা নাম হলো। আমি যদি বলি ধরো গঙ্গা, এটা একটা নদীর নাম হলো। প্রথমটা শহরের নাম, এটা নদীর নাম। আমি যদি বলি রমেশ, একটা ছেলের নাম হলো। আমি যদি বলি তনশ্রী, তাহলে এটা একটা মেয়ের নাম হলো। তাহলে যখন নাকি পার্টিকুলার নাম বলি তখন সেটাকে আমরা বলি নাউন। নাউন মানে কি? এটাকে আমরা বলি নেমিং ওয়ার্ড। তার কারণ হলো এটা নাম বোঝায়, মানুষের নাম বোঝায়, জায়গার নাম বোঝায়, বিশেষ কোনো জিনিসের নাম বোঝায়, সেটা হলো নেমিং ওয়ার্ড। নাউনের অনেকগুলো ভাগ আছে, সেটা আমরা আস্তে আস্তে শিখবো। ঠিক আছে? মনে রাখবে, নাউন মানে নেমিং ওয়ার্ড, অর্থাৎ এটা একটা কোনো নাম বোঝায়, যেটা একটাই আছে, দুটোও হতে পারে, কিন্তু সেটা সাধারণত একজনকেই বোঝায়। আমি যদি বলি রাজেশ, তাহলে রাজেশ কিন্তু একজন রাজেশকে বোঝায়, আরেকজন রাজেশ হতে পারে অন্য জায়গায়, কিন্তু তবুও সেটা একজনকে বোঝায়। ঠিক আছে? তাহলে নেমিং ওয়ার্ড হলো নাউন। এবার নাউনের পরিবর্তে আমরা যেটা ব্যবহার করি সেটা হলো প্রোনাউন। এবার মনে করো আমি যদি বলি রীতা একটি ভালো মেয়ে, রীতা রোজ স্কুলে যায়, রীতা খুব ভালো পড়াশোনা করে, রীতা খুব ভালো সাঁতার কাটে, রীতা খুব ভালো নাচ করে,
বারবার রিতা 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 শুনতে শুনতে বিরক্ত লাগে, তাই না? তাই আমরা কি করি, রিতার পরিবর্তে যে প্রোনাউনটা ব্যবহার করি সেটা হলো শি। একটা ছেলে হলে তার পরিবর্তে আমরা ব্যবহার করি হি, কোনো বস্তু হলে তার পরিবর্তে আমরা ব্যবহার করি ইট। এগুলো আমরা সব পরে আস্তে আস্তে শিখবো। তাহলে নাউনের পরিবর্তে যেটা ব্যবহার করি সেটা হলো প্রোনাউন। মনে রাখবে, একটা সেন্টেন্সে, একটা বাক্যে কিন্তু আগে কখনো প্রোনাউন বসে না। তুমি যদি হি বলো বা শি বলো, সেই হি বা শিটা কাকে বোঝাচ্ছে সেটা ক্লিয়ার হচ্ছে না কিন্তু। তাহলে তোমাকে আগে নাউন বলতে হবে, তারপর প্রোনাউন বলতে হবে, ঠিক আছে? অ্যাডজেক্টিভ কি? অ্যাডজেক্টিভ বর্ণনা করে, কোন নাউন বা প্রোনাউনের বর্ণনা দেয়, ঠিক আছে? ডেসক্রাইব করে, অর্থাৎ বর্ণনা দেয়। কিন্তু এই ডেসক্রাইবটা অ্যাডজেক্টিভের ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত বলি কোয়ালিফাইস। ওকে, ডেসক্রাইব বর্ণনা দেয়, এটা মনে রাখবে, ঠিক আছে? কিন্তু তার পাশাপাশি এটাও মনে রাখবে যে এটা কিন্তু কোনো নাউন বা প্রোনাউনকে কোয়ালিফাই করে, ঠিক আছে? তাহলে এটা হলো তিনটে পার্টস অফ স্পিচের একটা সেট। ওকে, দ্বিতীয় সেটটা কি? ভার্ব, অ্যাডভার্ব। ভার্ব মানে কি? অ্যাকশন ওয়ার্ড, যেখানে কোনো কাজ বোঝায়, যেখানে কোনো গতি আছে, যেখানে গতি যদি নাও থাকে, বসে ভাবনা আছে, ভাবনার একটা গতি আছে, সেটা কিন্তু অ্যাকশন, ঠিক আছে? তাহলে সেটা হলো ভার্ব। ভার্ব কি করে? অ্যাকশন ওয়ার্ড, অতএব এটা একটা কাজ বোঝায়, ঠিক আছে? তারপর আসছে অ্যাডভার্ব। অ্যাডভার্ব, অ্যাডভার্ব ওয়ার্ডটা দেখে আমরা বুঝতে পারছি যে ভার্বের সঙ্গে কিছু একটা অ্যাডিশন হচ্ছে। ওকে, কিন্তু শুধু ভার্বের সঙ্গে অ্যাডিশন হয় না, এটা ভার্বের সম্বন্ধে বলে, অ্যাডজেক্টিভ সম্বন্ধে বলে, আবার অন্য কোনো অ্যাডভার্ব সম্বন্ধেও বলতে পারে। ভার্বের সম্বন্ধে যখন বলে তখন একরকম একটা হয়, অ্যাডজেক্টিভ সম্বন্ধে যখন বলে তখন এটা দুটো হতে পারে, অ্যাডভার্ব সম্বন্ধে যখন বলে তখন এটা দুটো অ্যাডভার্ব হতে পারে। যেমন ধরো, দ্য ডে ইজ ভেরি হট, তাহলে হাউ ইজ দ্য ডে? দিনটা কেমন? হট। কতটা হট? তখন আমরা বলছি ভেরি, সেখানে দুটো আসছে। হ্যাঁ, তা অ্যাডজেক্টিভ আর অ্যাডভার্বের ক্ষেত্রে সাধারণত অ্যাডভার্বই দুটো আসে। হ্যাঁ, মনে রাখবে। তাহলে অ্যাডজেক্টিভ যেমন কোয়ালিফাই করে, অ্যাডভার্ব তেমন মডিফাই করে। অলরাইট, এই পাঁচটার সেট মিলে, এই প্রথম তিনটে আর এই দুটো, এই পাঁচটার সেট মিলে আমরা বলি কন্টেন্ট ওয়ার্ড। কন্টেন্ট কেন? কারণ স্বতন্ত্রভাবে আমরা যদি বলি একটা কিছু, ধরো এরকম শব্দ, নাউন বললাম, কারণ নাম মিস্টার দাস, আমরা বুঝতে পারি কাকে বোঝাচ্ছে। আমি একটা জায়গা বললাম দিল্লি, আমি বুঝতে পারি যে দিল্লি জায়গাটাকে বোঝাচ্ছে। বা আমি যদি অ্যাডজেক্টিভ একটা বলি সুন্দর, তাহলে কিছু একটা সুন্দর, তাহলে সেটার একটা কন্টেন্ট আছে। ভার্ব যদি বলি খাচ্ছি, তাহলে তার একটা কন্টেন্ট আছে, সেখানে একটা ভার্ব বুঝিয়ে দিচ্ছে আমি কি করছি বা কে কি করছে। অ্যাডভার্ব এদের সম্বন্ধে যখন বলে দিচ্ছে তখন আমরা বুঝতে পারছি তার গতিটা কিরকম, সেটা কতটা। তাহলে এগুলো কন্টেন্ট ওয়ার্ড, এগুলো স্বতন্ত্রভাবে কিন্তু একটা মানে বোঝায়। কিন্তু আমরা যখন এই তিনটেতে আসি, প্রিপোজিশন, কনজাংশন, ইন্টারজেকশন, দেখো তিনটেই শান 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 দিয়ে শেষ হচ্ছে। এই তিনটে কিন্তু আলাদা করে কোনো মানে হয় না। যদি আমরা সেটাকে বাক্যে প্রয়োগ করি তবেই মানে হবে, না হলে কিন্তু মানে হয় না। এই ধরনের শব্দকে বা এই ধরনের পার্টস অফ স্পিচকে বলা হয় স্ট্রাকচার ওয়ার্ড। স্ট্রাকচার কেন? কারণ এটা স্ট্রাকচার গঠন করার জন্য দরকার হয়। একজন মিস্ত্রির যেমন বাড়ি তৈরি করার জন্য ইট, পাথর, সিমেন্ট, বালি অনেক কিছু দরকার হয়, সেরকম আমরা এইগুলো দিয়ে, মনে করো এগুলো ইট, পাথর, সিমেন্ট ইত্যাদি, এটা দিয়ে আমরা সেন্টেন্স গঠন করি। অতএব সেন্টেন্সের জন্য আমাদের এই তিনটে শান দরকার। প্রিপোজিশন কি?
প্রিপোজিশন হলো একটা শব্দ যেটা নাউন প্রোনাউন ইত্যাদিকে কানেক্ট করে, যোগাযোগ করে দেয়, হ্যাঁ, একটা মানে বোঝায়। আমি ধরো বললাম দ্য পেন ইজ ইন দ্য বক্স, পেনটা কোথায় আছে? বক্সে আছে। তাহলে ইনটা কিন্তু সেই বাক্যে কোথায় আছে এটা বুঝিয়ে দিচ্ছে, একটা স্ট্রাকচারে হেল্প করছে। এবার আমি শুধু বললাম ইন, ক্লাসে একটি মেয়েকে বললাম রিনা ইন, সে কি বুঝবে? কিচ্ছু বুঝবে না। অতএব স্ট্রাকচার ওয়ার্ড কিন্তু স্বাধীনভাবে কিচ্ছু মানে বোঝায় না, ঠিক আছে? তারপর আসছি কনজাংশন। কনজাংশন কি করে? দুটো ওয়ার্ড বা দুটো পার্ট অফ সেন্টেন্সকে যুক্ত করে। টু পার্টস অফ সেন্টেন্সেস আর কানেক্টেড, এগুলোকে যুক্ত করে। রিনা অ্যান্ড মিনাও হতে পারে, আবার she went to school and found it closed, দুটো পার্ট অফ সেন্টেন্স। তাহলে এই ধরনের কনজাংশন হলো শব্দ যেটা দুটোকে যুক্ত করে, যেমন ফেভিকল দুটো জিনিসকে লাগিয়ে দেয়, সেরকম এটাও দুটোকে যুক্ত করে। ওকে, এবার আসছে আমরা ইন্টারজেকশন। ইন্টারজেকশন কি বোঝায়? এতগুলো শব্দ আমরা দেখেছি, সব শব্দগুলো কিন্তু কিছু না কিছু কাজ বোঝায়। ইন্টারজেকশন আমাদের মনের কাজটা বোঝায়। এগুলো যেমন শরীরের কাজ বোঝায়, তেমন ইন্টারজেকশন আমাদের মনটা কি বলছে। যেমন ধরো মনটা বলছে আজকে খুব দুঃখ, আলাস। মনটা আজকে খুব আনন্দ, হুররে। ব্যথা পেয়েছে, আউচ। তাহলে আমাদের মনের ফিলিংসটা যখন বোঝায় তখন আমরা বলি ইন্টারজেকশন। আর এই তিনটে শান ওয়ার্ডটা কিন্তু স্ট্রাকচারের দরকার, অর্থাৎ একটা সেন্টেন্সের বিল্ডিং এর জন্য দরকার, ঠিক আছে? আমরা প্রত্যেকটা কিন্তু আলাদা আলাদা করে পড়বো, কারণ প্রত্যেকটার অনেকগুলো ভাগ আছে, সেই ভাগগুলো আমাদের জানতে হবে। আস্তে আস্তে করব। তাহলে আমাদের কন্টেন্ট ওয়ার্ডে কি আছে? 5টা পার্টস অফ স্পিচ আছে, নাউন, প্রোনাউন, অ্যাডজেক্টিভ, ভার্ব, অ্যাডভার্ব। ওকে, আর স্ট্রাকচার ওয়ার্ডে কি আছে? স্ট্রাকচার ওয়ার্ডসে প্রিপোজিশন, কনজাংশন, ইন্টারজেকশন, ঠিক আছে? তাহলে এই 8টা পার্টস অফ স্পিচ দিয়ে আমাদের সম্পূর্ণ ভাষা, ইংলিশ বা এন্টায়ার ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ কনস্টিটিউটেড। মানে সম্পূর্ণ ইংলিশ ভাষাটা এই 8টা পার্টস অফ স্পিচ দিয়ে তৈরি হয়, ঠিক আছে? বোঝা গেছে? আমি একটু বাংলায় সোজা করে বলে দিলাম। এবার আশা করি তোমরা বুঝতে পারবে। পরের দিন আমরা একটা একটা করে ভাগে যাব। ওকে, বাই।